Mamunyina Juma Makwa about the Peace 104.3 FM. So Brasso said the Ghana this week. I can't see a bo. A babesumo, baby, a mobia, Yadamasipa. Sermonia Brenia Daji Amoji and Suni Ababa. Kasiaba di ebe ye tu anam Ghana fanenina. Oko Facebook aye live one more Peter Squad aroma de air to so fine pantino. Over share one munuats near map as a kama. I have for a drink, no brand near Kinkai and far amount. Na ebrecorder musu on YouTube despite media. Oko okay FM abeti yenka. Need 100.9 one subeti yenka kumasia santimantem so hello FM. Ewo na yedi yenkui ebo adwuma ewo despite abrosane so Rock FM ewo atoye mantem akasafidie no edoso yenam so ewo babiada na yede aseda no MT 74 ye tontina ye no mo ade age apomuden se wo kidney no enfomsodie bia bawo timache bia bawo ana wanu bia nei kidney yade na bapa se ne esi aba no ehu eti bo kidney ho ban o sori anopa no wanom eye tontina ni tiri mienu na wokọ adwuma mu okoye adwuma gbo wala tuwala sa onya hode pa ubedu fie so anwumre so the same adekrement na wasan abobobi aka ho etini mienu na wo na wo sene na de chi a wo sa dendende wo chekuru ni wasa sori ekọ adwuma se wo liver no brebo no ho ateche ma na sa hepatitis B ni C ni D de kika wo nyina no aya na wanum bi wahira wano na mfumsudie bia ba ho anase wanum na ato a wontimi ni di wani ayesi wanta wo hyede ho ade oba obu ne nsa no wati yawo anase obu ne nsa emaye candidiasis eye white ni prostate mema ya de ni nyina T74 na wo benubo obi a ye anemic obi a wo asthma obi a obo wa kuku keke wanya dwuma bia so wabre wonye T74 syphilis ni gonorrhea hodo HIV covid ni aka obiam so eye fibroid ahodo no ene osawunsa ahodo ni nyina mo benum T74 ni bi wate aya anom na ho nto ento wo so wo pejada de peja ne ma bi na so ye sports dia aya num T74 de busa salat wono papa makala so ye fe mtiri yipe na we sabem T74 0246 074 498 0246 074 498 and 0501 628 931 0501 628 931 na wanum T74 no baby eto no Ghana ase nyina kwa T74 edrobenya bi ato anum ensamro de dimu akoten no ebi ene se mpraso ma hye bedwani se aban wo momodenia na wono mo ye mpotoyo wano ye mpefidi dwuma ema wo kidney yare no esoro kwa na ekọ we am aboro mantamu so afa pound hye bi huntuma ode ba beboa na yare no ye de atususa na brekum east ma hye bedwani se contractor ni a ye de kwanyama no no wadwane no aban ebehwehwe ne kira kwan dodo so hene esra ban se mputu dwuma dodo na ekoso na bato mpesu aso na ekame akwa ese aban ato na gigye mu wo sre se aban behwe na wonwi emfama wo afutu akwa magana fo nyina se district assembly elections no yemfa ye ho enhim amabu na wo ofenso anya otekokoso asante hene kasetia na nanom atena konya ofenso chirim se nia maburu ni ye no onim ho maache watwe won ho ede afiri maburu no ho wei ensem ene ye de ebremu yenhwe Ghana this week na watwe mu ensem de bia Amapenya bedi eche Rabomia Asre Czech Republic for se omope baby ay investment a Ghana enedi kan ye bibrimu ha aban ayen hyehyɛ ode ba beboa na ye mpo ano ahodo na honidie mapafa ne ntoma pa edi afra wo ho andi se amayiko ni Frank Ekrani se nyame ya adu ne eto abama no bema sikasem agina sa abo apapon adwadifo nka bomukuo apo adwadifo ani so de hono ntoma eye workers manifesto a wode osra ban saban so mu na ne gina esi ahodo no fanka ho ne mbo na Ghana enye yie Ora Alan Kojoche Matis Ghana kwoni omaba pa wo hu bibi nti obesan de aba opanyiri kiremu se enye amonyoko na Ghana hia nemo wakandini obetima bo Ghana Chief Alan Kojoche Mantin na kasei na Ora Vital Sazim na watchi wakasa ye fesika sem to ye ne ma ekoso no abatu oduru akwan ya fa so echesika no e de katasese ne dwiri mebaba Ghana o ye hwe yi hwan na kasei Ora Abujinapo enso akasa meche Samuel Abujinapo se obi bia do mampenya bedi echire beyi ni se Frank Ekrani abedi echire no musom Boga Central Mrashe bedwani ene kase o chirim so wanam no watete so mampenya bedi echire otu Franka e de ama MPP no NDC suru no so tweke yesuru de ben
Now Henry Nana Boache enso chemu se asantini anaso obi ofra santimantembo mampenya be de chechidomo a eye na ekoyi esusu NPP apa won Frank Atuni na hwan ena osusu se obona chidomo ebeboa Ghana fo bi ache wona adwen e de afa ho ensem no bi ka ho ne ache peni na ye de ba besom wo medin de akua ajewa akode emene Sadat Mohammed afen ensem no nchiremu enie Onmonyafo Davis ansa opoku ena yemra shebedwani a oginamu ma adehia omo ewo mpraye so about tempesua no ewo apoye mantemu wakasa de atu edwa achiremu ese edwa fatase wono monwene mpotoyewa ewo apoye mantem ni Ghana fana nyina no abambehwe atintim fididwuma ama wo mo adwuma no ayemre wase se eba mensi ba ku fididwuma ba ku aba no ye no eye enti wono moye mpotoyewa ye ne Ghana ha ye de bi ko abrochire na ye de yenkasanse ahoode manpower na eye wokọ abumrem kobo abo na wo de ba na oba ebedondo na wo kokodusi abo no ama na yeyie na wo yimu abanyina ama na fefekofeko na wo gina so emodi ebo no na wo tete ebo no nyina etumuo se ya yo akra na wo yo se ya potoiwa na wo yo se ye hina anase empo eyekuko no nyasem keto bawie na osisi nyina ya wo ya wodi begu awie mu akwakotuo na watu awie no wakokwa nyina kama edi mu adwinie se obekwa na ntuma o se wo beye ne die nyo na chese no nso saa emu akokwa aba aboroba ene ne ma edidi adwini nyina beye obenkunturu wo mu na wo sori na okoba na wo sori na obekwa akogyeja won eden enti abanhwe ne nka wonye mfididwuma fam wo mu ne nka munye oho no mu na ma adwuma no koye fise eno no mu ye ede hwe abusua aban betime dia boa ya maame no fani sika fan mu fani se yesi factory kuma biama wo mu se be ya won betime e de ayen wana adwuma ne wonam from ko wunsa ba sa de ba be fro be pona comprise nyina ayo afa wo nyina no o mu nyinwi be afini me de hye to na kwa mu ma ya maame no bi a wo nya ayewa no aban eso ma se ne kakra na Ghana Enterprises Agency amigiri se ade a enya ade a enough na sa factory ade o so mutumi ye eti me na me di tu dwa no o hwɛ mu ya free some members of parliament, especially the chairman of the Trades and Industry Committee of Parliament, and the ranking member or the deputy ranking member, no, when comments I won't pass here, say there was a buying it may be a home. Any ayeti ye employer so much be journey on for Davis and Sapoku. Sabo anase kidney mu yare no esoro kwa na ekọ ewo magane mu. Na yare no ebi yawo afidi a wose yade otoso na etimi so ne so de boja no so na hodi timi ba mu no dialysis no chese o be kwa yaresabia akwakoye bi no na ne so akwakoye bo achibidi esanse nya yaresabia dodo na wo Ghana sanfidi omuobie okokopie mu abonomantam mu a enya asem foforo we am abonomantam no so afo maame Justina osuba na hena ye ne se obefa to no so aboa na ade se abonomantam no amom kasa kire na sabo yare ye kosoro no watumi age wo ho ede afiri mu maame ede na kire mu e wo Rafchick Hospital e wosunyane wa bra maame ene nurse for kasa no obusa nurse for se na de na Ghana fo betimi aye na sa sabo mu yare ye kosoro betimi abo ho ban de afiri ena next fo chiri mu se maame ensuo yi se Ghana fo yetimi num so dodo na ene sabum yare no betima boye ho ba de firi ho esanse mpenu fo se ensuo ho eyenkwa we na maame chiri mu se ene sa na next fo ka dia ene na to asomo pa ene nti wo gina so no wapa hye bi ho ntoma ene drink more water to save your kidney mpenu fo gina so na wapa ho ntoma no da to Ghana fo nyina anim se ensuo ho ehu hia bo pa enye ni pedua no fenkwa na emum se wata no mu nsuo a kidney ebo ho ban e ma hoden so eba mu wo maame chiri mu se nyaade ana so yenkwa betumi aye ena nyaade a nurse fo so nkwa betumi aye na emom ensentwerefo wo abonomantam radio stations ahodo any TV stations ahodo wonyina no wonso mu wonbo hu dawuro magana fo nyina hu ni se ensuo ho eyenkwa se wota no mu nsuo abobo ho ban ebe mo wa hoden yaro anketo ebu ho no mu a ebetu ase agon ma ho to ba fa ensuo kidney no ebetuma bo ho ban ma kidney yare a ekosoro magana mu no wetima age ho ede afrimu nipa bia ehia se onya body fuel ebi ya aduan de bi so ye nsu abode mu nyansa pe ni nyansa hunu me yahunu se honam akwa no nsuwa no edoso chan ade bi aka e wo honam no mu eno kire yen se honam so edi afusa na edi ni dwuma no se ye moja o se any other fluid bia nsuwa bia na e wo honam no edi ni dwuma no ohia nsuo wotimi de edi ni dwuma se de se ne fata eno nti e na honam akwa no bia boni fe ni kidney no nkan wa isa sonne a nema ye di koyemu ye home koyemu de ensem fata honam se
yi firi mu no onyansuo edidi ne dwuma na eboa ema otimi yi because say poison afiri honam no emu na no ye hunu say nipa bebre no a to be na adwuma dren ene ne bi nti kura ne ye wi afiri ye ho say o say no nsuo obi kura se me de nsuo kura amempe na say ye hunu say enya nsuo say enya nsuo dodo e wo honam ni mu a eboa ma yi eniema honam no empe Burumantam no soafo Mame Justina Usubana Henene ne na etwagu yi. Ne kasa chire no Owura Edmond Yebo a opanyedi no dwuma e wo Bono Regional Hospital a ono so de to maame anim se dwumadi maame apa ho ntoma yi ebeboa by sense nsuo hwi. Emfa so wo so pa e de mani pedua no. Enu nti opanyini aso mu bie na waye ne se yembo ho de wuro na Ghana fo nyina hu mfa so e wo nsuo so no. Ebeboa ma yare dodo na no yetime dusu nkunim e wo Bono. Osisana Edorson be of which are taking of caffeinated drinks eka ho na afei so say yennom nsuo no eka obi a wanom caffeinated drink bia no obehu say wonom a wodwen so bebre but here is the case say sa nipa no enye omo a omota no nsuo nti one wo take caffeine na harmful to the kidney at the same time won take nsuo a brainim say nsuo no beboa kidney amana excrete toxic waste free ye nipa bia no nti eba no sa na ema such people no omo kidney issues no afei so omo so no they are mostly affected with kidney diseases. If a kidney disease now there were 5 stages but mostly labs on the beba no na akwa could do stage 3 stage 4 and as end stage which is stage 5 because say kidney disease no bemu a wunya any symptom bia amfanya den emfa improve say manya kidney disease. Owura Edmond Yebo atano opanyedi ne dwuma e wo Bono Regional Hospital or nutritionist ne na etwagu ye na asempa san Space FM sunyane na manebo enie Sino Hydro Projects ahodo na ekoso ewo my God na mwese no na ebi ene so munyi akwan omunye nsamso na afesu niema ba ku mienu bi no abai emfamo mu na ye Chinese abai no hyehye ena na wone Ghana fo ekro enti ekwan ba ku ede hye omo ensa no eye Brekum East akwantempo ahodo no na enei eye Brekum East mrahye onumonyamfo Nelson Kwame Chireme akasa di atodwa kire mu se adehye ebosu dwetire se akwantempo ahodo a ewo Brekum ne potemo no abano atuna jeje mu efri ebra contractor ni no tu pia efa ajan eno na mrahye kire mu se dabi enyasa na emu enchire mu ene se ekwan no mudi ma contractor ni pepepa wode niema ba so a wo ye so mu ahu se contractor ni na wo ye obi nim ne ye na contractor ni no wadwane ye hu na kira kwan empo abai afre no se enkebe ya eniema wa ye nyina no wo aboa no eno ye IPC no wamfamra na ka ye nhwe so ntua ne ka ne yensa fama contractor ni foforo omo abona bepim zamre wamfama entinye abane boapayo se ekwan no wojai na no kura mpo no a wamfama no abanye ne se ekwan no wonye o wosape contractor ni foforo na wode amano no omo aye wate ase entomunya abotere afesu kwan dada ene akwan awodo a ewo Brekum krocho awodo mu nsura ba behwe se obi ni nyina famfan kama pa no de amomu enu December de na inner city roads awodo no abaye aye akwan problem enye Brekum hanko a ya ye tie news ya ye hwe TV ye be hu se tempia kro mia bebre agitations ekoso a omum dikanfo eye MC ene nananom kasa esugu aban so se ye kwanye na behwe na said ye amamu tie no ye were 275 constituencies kwan no wasem ye gusu den pa kwan no wasem esikasem ye du tempia aban ne ba te se mame fuma ho de nyina enko akwan so oye du bia no wa se mame enfuma ho de enko adisuam mumasuam mamefuma ho de nkwahye apomuden ho asem mu sabi de hyema anum mpo de hyema busua anum mpo yayi ade aboa eni ayeti ye Brekum East mrahye bedwani onumonyafo Nelson Kwame Kwaku Chireme yense ndweni efa Kwaku anode bae Madam for Ghana eyiko a enhye abayase na ekwempe fafa ato ho so school dan adankoransia wo mu wasi awie kama enye school dan nko a computer lab ka ho bi wasa tunso api won so se wonje na disuafo eba disua a wonyensu papa so na watumi anom wa bere obodwa na wo pa adwumadi ahodo yi ho ntoma dane eda hye mpinfo nsa no no na wodum gya wo se akoto otosom yensa dodoso hene wode to abanyanim se ekuro na keka won ho aboma keka won sa se enye sika kakra police station wasi clinic nso wasi na wantumi anwie na babi
aduro no wo sraban sesanka ban ba mu a ebebo wo bebre opanyini sraban se ombra na police station clinic a wesi a wontimi nwie onwie emfa emomo ogina so madam for Ghana mpenifo nso obama ba so pa se school dia wosi da mu ye bebo ma adusua ho nsem afa ne ntoma pa edifra Dodo so for crane, dodo so for bobo modern pa ukruma. Police station, clinic, omo ankasa do mo sa hyase apem so akudru baby. Ye dru aye dinama ye. Yehia se ban ebe Swiss anase madam for Ghana. Ya mo hwa mbetumi aboa no, mo boa ye. Se ye clinic no, ye be wie, ye tima hwe amanfo yare wo ho. Na police station so mo amori tua Ghana. MC wo awani tua. Se ne Ghana patapa adoso we manum. Obi akruso aso no. Ya na mra no ye adwuma ma ndema ekofom kama obe ye police for better me ni se beni je ho enso ye tu anamon se ye si foforo ye kusu ntie be sese obe ya no adridie mo hwe na aba meso esisi na ewie peye Dodo so hene odumja wose akoto otoso miensa na nane ena etwagu yeyi na nakasa akire no onumanyamfo Andrews Bediako German South mensini krache opinine bo madam for Ghana ekoyimpe nufa baso pa semputudwuma weye ediama adehye odudu so no woni aso bebre Ajuma amoye ajuma ye na esenkeye because social services no part of the responsibility of the assembly as all the time you provide it. So enam say yankopon sa entumi nso nipa nyina ni katanti ekoba sa obi gina baabi a na waboaye na me feel say de amoye no ye beda mo ase yankopon hyira mo we will continue to ask for more say dodo so nko na ye feel say ye de beba ye gitum na mom say ye betumi de bi akọ other communities na wo German South a eno so ye besere mo say momfa moni ehwe ho na momwaye fi say ye resources no isa Onumanyamfo Andrews Bediako German South mensini krache ni enie enu akire no ena kwankyerefo abedi akire a woda madam for Ghana koya no Sunday Enoch wo bodo do so mpenufo no ho ba se japade a waye de amomu yi so mutimi bo ho ban yedi ninia ene dodo na nam kwan so a eba maintenance ye na wadaro ma opebi mo no ana wana opebi no maintenance ye de hia ye pa se wantimi anhwe so a in fact ebeden high because say report ye nya no maintenance no say ye fa ho me yan say ye nya project no eba no ye so na say na ida to but emboa ye juma no emboa ye nya ye so nse be se honorable ni panyin fo na no amukebi wo mu chairman wa mu fia bia MC mu obia fa no tumbi Kwankyerefo abedi akire a woda madam for Ghana ekono ano owura Sunday Enoch nene ena etwagu yeyi yakroma defo na manebo enie na ukọ emmie ahodo ene wiase afana nyinada no aduane eyade bia eye nemma ya pomuden na obedidi a wunya apomuden de ne efenyinam se wani dikura enhwemu aba beto edwa akyerem se empempi no aya ne ya pomuden nsenkaye no enkoye no dodo no agina aduane ayedi yenya ahodinro ewumu enti wei enam so amaba no eye na afam de bia da hwese ye benya enuane eye papa adie na aboam ya pomuden senkaye na fa ne ntuma pefra enkofa wo hawo ene ye ne biara emreye osoafo abedi eche ohwe nuane ni kuayeso onimanyafo ya frempon ado na disa ense wese nada atudwa ebra na Ghana Association of Agriculture Economists fo no eye enhyiamu etoso ensia ewo Cape Coast emfimfiri mantemu na orua ya frempon ade tudwa kiremu se enuane a Ghana yedo no anase no baidodo no ayedo no aya na enuane nuro wo mnasu bewie akire no nya de niema bi gugusuwa nti na aduane no asai ebra ababeka yensa amaye bedie no ena afa krompo nso ne yetimi edonuane ne pase bibia woni season o eba bebre yenya baby enkura bi enya baby emfa nwoti na asai na ekom eba bede edaache ankwa amantie no na aba no aye ne se eye food security aduane aye bon ho ban anase de bisie no ye ba behwetu anamo na aboa ma ye de aduane asia ekom emede. A sustainable food system delivers food security and nutrition for all in such a way that the economic, social, and environmental basis to generate food security and nutrition for future generations are not compromised. Developing resilient and sustainable food systems is crucial for building sustainable economies and livelihoods everywhere. Ghana's food systems strategy promotes interventions across the food supply, environmental, food, environment, social, economic, and political subsystems to ensure access to safe, nutritious, and affordable diets for the well-being of its citizens.
Na about planting for food and jobs, Yedriama enuane eni enyuma no so asei eno soafo no kasafa ho. In addressing the broader opportunities, the Planting for Food and Jobs Phase 2 that has been developed as a bold, ingenious, and comprehensive strategy to directly confront the obstacles along our path to food security. I am confident that the successful implementation of the program will accelerate the development of Ghana's agriculture and fulfill our aspirations towards efforts to attain food self-sufficiency while building a sustainable and resilient food systems. The complexity of food systems requires a more holistic and coordinated approach. Let us therefore come together and work tirelessly to build sustainable food systems. For in doing so, we transform the lives of our people and lay the foundation for a broader, healthier, brighter, and more prosperous future for our country, Ghana. Enuane ni kwa yeso afo abedi echire odumonyafo ya Frimpon Ado na nene ene yetiye no eno eche vice chancellor a wono ne University of Cape Coast Obenfo Johnson Nyako Boampon ono so ekase bidi tudwache mu se aban ebeya wo ma nanimre pa no pe ekwan mu edin fanto ne enfantu enfanku entia galamse fri se eyade bia ese Ghana yensase ene yensu ahodo. Achieving zero hunger is something that we cannot compromise, because issue of food security also bother on national security. A hungry man, they say, is an angry man. And so if we do not do everything possible to these sustainable food systems, it definitely will compromise the safety of every one of us. So as experts, we have a role to play. Government also has a role to play. Penyina wono eye vice chancellor omashi apon ewo mfimfiri mantemogwa Obenfo Johnson Nyako Boampon yense ntwe ni Selingiza na de semwe baye. Enkane wofenso hene nana wiafia kenten otosu mienu nana kwa kura na entetua ente enefifiri nti no kiane ke nana kwa kura ide hu behia se wo power kandine foforo na ade hye wo ofenso beda wana no ediane na mframa mu ene Dr. KK Sapon na chese mabu na wo ofenso omuta opanyini achiye pa na ebeto odwa se amanebo afiri manhyafi kese mu ba echiri mu se Dr. KK Sapon endru no so adidi endru no so we ama mabu na wo ofenso concern you for ofenso reference entwerefo nhye mu ene ensem afiri mabu anu baaye no sebi ensem fata chese meseme ka na chese mekura no manye ni yi enam so ama ofenso na matena nkwanyo opanyina wo hwechire na na kwakudua reference entwerefo nhye mu chiri mu se ensem a concern you for ofenso wo keka ye no wodi ho ya obebre na woto odwan etwa ede apata na nanom a wo san de snap esan de piece wo na na kwakudua chiri mu se ensem a mabu na wo ofenso wo reference entwerefo nhye mu keka ye no na nanom nim ho hwe eni nti wo sere man hyafi kese mu penifo se wo mfanche eya nya brasam eya ni amohu sai musuo kese kra se ye wura otimi atran ageka sa de wi fenso enye sampa na nanom so ensore eya musuo kese kra nti asam no ebeto anim no mitwa namon ekọ police panyini ho ene MC se de asie no ene nkofo wo mu no kwan bia abafa so bia abama ensa kan wo no omo sa kan otumfo frame aso bisaya ene bia ka akire no ane nyina no se nananom no enim ho hwe yompia mo bia pa so bia nkoye saade no if say ntimi nya sa akora ye musuo kese to traditional council ye kan aka fi edi fi aka fin so man aka santeman nyina ese ya amane edi pe pan nyina tinne bia ababa ye sa demonstration na ye kire bia na say bia fa no de edi ama police for bichu if say ntimi ma hanya sampa ntimi ma fin so enye jijiji nim say nche bia no ura obama ye ohene na fi fin so afa ntuma pefra Nana kwakudua opanyini ene hwechiri ofenso nana matera nkonnwane ne enie Samson Kwame Nyameche rabane bo enono Saoko North Legon abato mpesua so assembly member no eye onimonyamfo Eugene Amwa edakwa na wakasa ede atu edwa
Eugenia Amuadakwa wakasa edi atudwa akyere mu se Ghana for edu assembly elections na yeyi ani kura yemfa ye ho anhyem na no so eneboa ema omaman hyehyeye efa empuntuo no wiemu die nti se ye pempuntuo ye mpehua ahodo no so mensi ahodo ni mu a aya na ejinomo assembly members ne so nti etwafata so mo aba ye beto no ye de ho ehyemu bie ne efa no asemhia pa na eno na wo kyere mu sesesi ano wakasa asrese se wo obi a wadru umfia ese woto abaso a ese obomodre se obeto aba na woto aba no nsusu wie pe ese hu se nipa no wayi ni se assembly member no ode ne hu ebesiwo no mu aboa ma wo mpesua no so no empuntuo aba anase obeka ensem bi wa assembly mu amana kwakodru aba no anim no matu anamo ode se wanyada atudwa ebra wo hyehye eye an apomuden nantie hyehye na afenso ye medical screening edima na de hye no woni mpesua no so December day to so edu ankro no moto aba eno ye district level election wo so obia emfa ne ho enhyembi ehubehia so omamba bia no obekire ye to aba obekire wadwene ba bia ese ekọ but answer na beto aba no wo so ohunu nipa no adwuma na wo de ma no na sede de sese wo ye ene de sese wo ye nti momonte na obi amfa no hunsem esan se eno na efiri on ma na ye de kọ parliamentarian we ni de eye fie pa ye ho community no mu no ye ne ye no omote na problems e wo no yetimi di member MP yetimi di bi so kọ eye municipal Eni ayetie yo nimonyafo Eugene Amuadakwa no site aso bie mu mpuntudwuma hodo a waye ebere obedi ade se assembly member Vinjia na eni no na afezi so moto abanoma ne bie mu ade obeye aka ho no wakan ba electoral area hey me hu se omobre ansa na omanya station ida siasi ana se eye Fiesta Royal Jang na dwadifo ma ewo mu onu o so na ho ma tro mo ko marketa na ye wo bi sikan ye je bi phone ye je bi sika me de tu penifo nu o mu se hu be hia e wo se station e wa ha ma brom station foforo kura afi ne ye betia no eno achi no with my experience betimia lobby enya eye penifo bi o mo ma be so ma rosa e wo ahanoma enya no e foforo kura ye me no so ye mi ano we ma adwadifo e wa ha Somasne ebo mulo Wey onumanyafo Eugene Amuadakwa a wono eye assembly member wo North Jowolu abato mpesua so wono mutu aba ni bi a omoko dwumedie no asene nso ekasai Honorable Yenipa, owo obi amobo. Udu wari sede ko honorable wa onyina ni ma. Ni a owo no oyide ma. Enti mi pa che se patamu anyina ayem wa honorable. No nsa akonya no onsa ntna so. Na osa ntna so de ni ma pa nyina aye de. Ebe ma ye. Oba ye street light. Se ofa Jowolu ya try we akopio jimpa ina. Mama street light aba ina. Na ina man ke say on the station aba area no se ebi a ukọ ba bia sasa be na ntia ko echi akọfa ka no upie wo echi aya no afaka abato ne de ya besre amanfo eduwa omonhwe Eugene Amwa enina omontoroma we yen se ntwe ni odi humfo Jackson na de ebaye na yemfa madwe nkyere no aba no kakra ento aso emfama mu na yenkọ yanim comfort asmani ehwe ye kone ye da ase papa bosheba amisti Adi free mese mo fa jemi. Odi free eye go so zongo eno de baye. Wasi victory no eye Dr. Bawumia Edia and MPP breaking the 8 no ombetumi aye. Nana Ekuya Moaboatin aka Bawumia is breaking the 8. Wasisem. Wasi Ekuya ne Sadat mamu good evening. Dr. Matthew Poku Prempe NSF taswaye reanimate edema omampenyi abedi echire. Ankoma Foster also edi free of wasi ayedebi achimansa mensinim. Nenchia no de bai onde enchia nko ode koma Orua Ernest akosi ado. Bosheba de no makan Ankoma Foster makan fantastic Wilberforce difficulty asanwen so osise empo se Dr. Bawumia ewo bibi fufuro bia nkodi amaga na fo dada oni bibi fufuro bia wode eba onu so adwe nkyira wode eba ye eno no ko mensa pillar 2 eno no so de wode eba ye osi NDC eye better NPP eye better chain NDC dumso ene ebra emu eden Rashid Ken Rashid Edifritema Gulf City osi Dr. Bawumia bema Orua Mahama showdown papa Akismi Seshibekwai incoming assembly member wasi even if 80 angels
from heavens osise empo no abofo beye aduowotwe ebe Frank Ekrani abedi akire ewo NPP amayekon mu krom pa omampanyi dada John Dramani Mahama enebedi enkunim MPP ya beremo mokasa too much ono so dia wote ebaye enono ena Crispo fufuo enso de by was say NDC for ye bibia possible sombe convince na sombe dada Ghana for adwen amomato abade amomu 2024 na so no enye ye breaking the 8 no eye possible ana ne Samuel edi Africa nsuko odwokrum o say Ghana this week wo Peace FM no yankonko ampa eno ano no master planner Kentampo eno de baye baomia eye BMW Kentampo BMW eno no eno si news no eye live ewo Adas FM Peace FM news papa nenchia kwama engineer Emmanuel Laye Odoi incoming MP for Krowo Abatso Empesiaso Robert Jojo Frimpong enso wo hwe edi efri takrade Akroma Plaza eho eno wo hwe da ase Master Audu Bantma osi okache Ghana fo nyina sayenya vigilante ema yedina wo pa emeyema omampanyi dada John Dramani Mahama ema medada yebiem Capito go so menhia JDM any NDC for aye district omani abre pass crodom na so no Dr. Bawumia na eba beto adidie ni so aye Ghana ye ede amayen ono so dia na wode baye no Daniel Kwaku ni patete odi efri eye awutu breku osi akuya ene Sadat honorable UG Ahin one year the next president wo awutu Senya West abato mpesua so adwuma pa wabono enya semketo akrantino adehye ne beto aba ede amano amana konanim Kwaku Shaibu edi efri sehwibu akon wasi peace yemisa Dr. Bawumia se Zongo Development Fund 2024 no so where is the Zongo Development Fund we shall see ahane ono so dia wode ebaye eno no yina we say so homemra ye ba akase ebo no ye beto aso madwenche na mode aba no no asare so si wo hwe in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Jemaya huye huwa kwa bafe yetu akasi ebono eso. Omampanyi abedi akire Dr. Mahmoud Bawumia a oye Frank Ekrani ewo NPP amayehu animu na watwi mu no wakasa na kire se Czech Republic abai no mansoafo ababedru Ghana mu ena omampanyi abedi akire tu nanim so mo pebebi ede omudwetire ahye ebiebie nyuma wa bibimemu a omunyikan emra Ghana fi se Ghana de ye gateway to Africa sanso ye asumdwe man. The Prime Minister has come to Ghana with a business delegation, and this is the best place to be on the continent when you are thinking of business. As you know, the host, the Secretariat of the African Continental Free Trade Area Agreement that has established the largest trade area in the world. The largest in the world, 55 countries, 1.3 billion people, and a GDP of 3.4 trillion. Wey ayagari mampenya bedi akire Dr. Mahmoud Bawumia. Ghana mampenya bedi akire na wotwi mu kasa edi tuja SNPP abide sisi egu apono so a enche bebiri Ghana yempo anu ahodo na hunu die ho nsem ebefa ne ntoma padie fra. Blue economy is not just an economic opportunity, it is a moral imperative as well. We are the stewards of our ocean, entrusted with their preservation for future generations. Other countries, like the United States of America, have a successful blue economy, and I believe that Ghana has a great future, and we can get there through hard work and dedication. It is possible. Let us leave a legacy of a thriving, sustainable, and vibrant blue economy for generations to come. Ghana mampenya bedi akire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia opanyine yenini nsami bitudwa na wotwi emu.
Now watching Moon Movement for Change call for by ye can so for share dreading for the Jumaso. On when ya for Alan Kojoche Martin Boabo Dom Ano any more Ekasaye. Na Kasaye mu and was a cane pano Ghana near what Mamba Pawum ewe mupa. Na a mumabunu ebuadia mu and see whom Almodi Ejumanensu and nay atons you munin nadani se and penifoya a candy fono and Shamasa near Mano and Constantina Mea Dom near to Abamano Manibeya or Mampeni Bimua or Besha near my ye. In over 50 years, we have defaulted in payment of our debts and we've been downgraded by... There is no respect for the rule of law. The law you have to respect the rule of law. Which means that the love for our country, the patriotism that has made the great nations of the world the ones that are leading the world's agenda for development. Then that patriotism, which one said, first and we need now to have a new national orientation. It's a new movement for change. It's not just a change in the political space. Way a year Orua Alan Kwajoche Martin. Now what mu and chief Alan Kojochira Mantin, Penina with the movement for change, Kuna no Casadia to Ghana for him say. And Pempenso Gani Ginano, and Yamu Kuni here, neighbor mu Peninia, Obetimia Buana Ghana fan into my pedi no and a Ghana, Yerisi. It's clear that in spite of all the efforts of these two dominant parties, Ghana is still unable to move beyond where we've been over these couple of decades. So they are looking for change. They are looking for transformation. And the movement for change is seeking now to provide an opportunity for Ghanaians to go beyond the true dominant party. Ora Alan Kojochira Mantin, Penina with the movement for change, Kuna no ni and semi be told you what you more. Clentina Kosiamwa con and a Bobuano. NDC amayokoni Frank Okweni awoye kanema mpenyi Orua John Dramani Mahama na watwi wade atudwa chem se omaisi kasem no atete aite se kontebe no ye pa ye ho ye hunu yasimi nada ya mamuo bone nhehye ye bone ntoto ye bone a abawe ede atowo nanso achia emu ye esene abebo nyada de nyame ye na dom na Ghana fo agini tumtu abadema ne biemu a wade nhehye papa beba a ebebo ama esi kasem agiane na so biemu. For the first time in over 50 years, we have defaulted in payment of our debts and we've been downgraded by credit rating agencies to the lowest level ever experienced, junk, in other words, baller status. A collapsing currency and rising prices of essential items, including food, has made life unbearable for millions of Ghanaian households who are currently practicing the 001 or 010 or 100 formula. We will focus on substantial government issues to get the job done in a no thrills, no frills manner. Wey eyo mampenyi dada John Dramani Mahama Salama school kwa pintu nsema odiba na watchini bi enono. Na watchi mu wenka nega na mampenyi John Dramani Mahama ene adwadifo nka bomuku Traders Union Congress ko di ehia na adwadifo impenifo ka semre na wuchirim senhye ya mpenifo di bo oman no e kame akwa ese to sini kakra e ha oman ni gina isi oho oman nhyehyeye ene oman ni kan kopa nto obesere se mpenifo nya nhyehyeye foforo a ebebo na oman na fa ne ntoma padie fredwadie afam. Within the macroeconomic framework that we have been pursuing for the past 40 years or so, employment creation is missing. So you see political party manifestos. Then the only thing you see is the cover. They have said that, to create jobs. Sometimes you see the title and you see it's an afterthought. Why? Because our macroeconomic policy framework doesn't have employment creation as one of the key areas. You know the assumption, let us stabilize the economy, let's grow, let's have single-digit inflation, let's have positive balance of payment, and employment will follow. Dr. Yaoba opinion ya chochoro for edema dwadifo nka bomuku ye no de nsemi etudwa na wotwi mu a Salamat Kuku Pentel na bobo akaseboyi ano. Orua Vital Sazim ayobia wakasa editia katashe o my Ghana mu nenei
Wachere mu se ya masikasem aba bedi hini ewo ya manyosem a ha adwene pa. Wase anhyasie ewo NPP amayoko no ebra no moto aba eyi Frank Akrani na emomu no NDC fo nso eye bi ebra no mo eto aba no. Na ya na ensemo mo kan se eya hyentiade ne edima delegate no wase enye yenyai ne ma oman no kamami ka bi eni sikasem tutuye no nkoyie. I would say that Ghana has lost its democracy. It did not start, it's not just with the NPP alone. The NDC had their primaries, and there were allegations of monies being given to delegates. The excuse was that it was for transport. This time it has happened again. And this time it's even more serious because they had Super Delegates Conference in August. Monies were allegedly paid. This time the monies are paid again. And you see, when something like this comes from people in public offices, and especially holding a very high position in the country such as the Vice President, it is difficult to convince anybody that he was able to do all these things from his personal resources. Where you are vital Sazimo Kasaditia corruption on my Ghana Munini at sea. About to musikache enama enkane wosofa be die kira nkrato aso en wadano ndi samamumu ura fele so fosu kwache ekire mu se about to musikache no ense den ha adwen bebri se about to oduru na ba bi obi firi ba beto aba no ekwan wa je fafaka kofi a enye bone ebia ba bi obi firi ba beto aba no ade chi ye ondidi ye je na fakoto aduane di enye bone na emom je na koto aba ma asemesi je na koto aba ma obonten no eno ena enye about to abreso na wo se nipa enfi bebi omotie enko bia bi nko to aba set bi an ehu be hia se obepe kwa bi swafa na wache se ali panaba na omo banso a esan se dwumedie no etoda eji donhwe bebri nti no se obepe kwa bi so efa so mo media ni e se tie bia no sike yie kakra be na mo mo se sike tia no eburu pempen so bi na ekoye se ye hye ni panfunu mu se omonyina saa kwano so nko to aba no penin bia no na de project ne keda fisha ba. Ora Felix Ofosu kwache opanyini yankane na woyo sofa be di kire wadan krato aso ya no Ora John Dramani Mahama mamuomu wodi nsemi tudwa na wotwi mu a Peace FM kase boso wa bra na ya konadu eti adwam. Na MPP for ato aba awie ayi Frank Akrani eyo mampanyi abedi achi Dr. Mamudu Pawumia na akadio bebo ni chidom na we di ato a na we akofa we abeshim na we yakanese ne no ana waswafo hwe sase no bode ne paso onimonyafo Samuel Abuginapo echire mu se wo bibiada omampanyi abedi achi de ne ba beche MPP penifo se wono na ebo ni chidom no omogitum. Well, first of all, first consideration is whom the candidate is comfortable with, because remember the candidate is going to work with this this presidential candidate, God willing, by the grace of God and with the support of the Ghanaian people. If he is elected, the person he selects as running mate will become vice president. Like the Americans say, your vice president, you must be able to leave your coffee with him and go to sleep. As President Akufo-Addo will be able to leave his coffee with Vice President Bawumia. So that's where we begin from. So who the candidate is comfortable with. And secondly, who can help him, who can complement the ticket. Wey eyo swafo hwensa senior body any person munyafo Samuel Abuginapo William Gentu ene owura Emmanuel Collins samoa efirima hyebedwemba na wotwe ni bino no. Odomanyamfo Isaac Adongo ayo Boga Central amrase bedwani opanyini chirim se wanam na wotete se amanfo 3 NDC aden ya MPP akopa Frank Atuni ama NDC okokete so wontimi nda ja wontipaye ena opanyini chirim se we ya na mokeken na amamu a MPP ebu ente yamofe in fact bo hye bia ne hono mu a MPP ehye ya Ghana omatima diso enu nti se ebesoro obi a na enye omampanyina be di ekire His Excellency Dr. Alhaji Bawudu Bawumia afimpinu na do na batuom no ebeye fokora e de ama NDC. I just want him to understand that we are ready. We will meet every lie with 10 responses. We will meet any naive experimental policy with the might that it deserves. He should know that in 2016, people didn't know him and he had no record. So he was being given the benefit of the doubt. Today, he has a record. I understand he said that he wants a debate with John Dramani Mahama. To debate about what? He should be busy accounting for his naive experimental policies. He should be explaining how he went and created dugout when he promised us 1 village, 1 dam. He should be talking about 1 million per constituency. Boga Central amrase bedwani urumanyamfo Isaac Adongo neni eni ensemu beto dwa na wotwi mu William Gentu ni Emmanuel Akole ene da man boy ebesomo yen.
Ghana munti adwumadi eye ewo Nit FM na watwi munu Mark Jerry wose agiman ene tena adwam omo etroatro ahoma ene penyin oboabo doma no ewo NPP amayokonim Owura Henry na Naboachi ayebo ne samara ne sena na bi edi enkomo na enkomo no efa Frank Krani abedi akire a womo penuo ewo NPP amayokonim na bi akire mu se no mo hwe ni mu so benyo obi ofri Asante Mantemo no abo Owura mbawomia dombo e wonfie mpimiru ni aduonu enan abanim free the middle belt or southern belt of Ghana nya obi o the northern part of Ghana the access enti o hwe from 1992 eba aka last nom ebe Ira Ali Muhammad nom eba Ira Baumia aba tenesi obi a free the northern part of Ghana there mumdi ne ho be nya se o se nyu obi no so be free e bia se ha o se enyu obi me susu no enyu obi o free Ashanti region. Wey na Naboachi ni ofrefre dom ewo NPP amayokono edim NPP upon Frankatuni aka opanyini Frankatuni obobo na chidom ene edi dodo na no ene apie monten so Dr. Osei Yawadichum ne di apie monten so bi Apostle Professor Kwajo Nimfo Opoku nyina enso din apie monten so bi Dr. Matthew Opoku Pempe edi apie Orumenyanfo Eslo Usuakufo edi apie Orumenyanfo Sei Cheimensa Bonsu di apie Asen Central Amla Sibedwani Orumenyanfo Kennedy Ejapon so edi apie na edi ahodo apie monten si Ghana fo bi kire wana dwende fa ho esei Senkrofo bebre ono obi ti say osachi mensabusu majority leader no omofa na obetimi abo na ma matimi awini onfa Kennedy ani epo no na say o fata no ye to me no edina baba out no de me sure say current education minister no Educhum ebia no ono ana say napo nti that two no de se ba konya surprise me Frankatuni MPP apa on wo hwan na ebo na chidom na Ghana fo bi che ona dwen sei edi afa ho na wotwi emu enani na wotwe pepepe na MPP fo to abawieye ema bato commissar board Dr. Mahmoud Bawumia din se wono ene Frank Krani ewo NPP amayogonim eba no sa no UTV yeti ehugu montre so Peace News ye ne adehye bi din komo bisa won se no mu hu no Mahama na eko anu ana ye to you vote afie vote next where dey to me ni dey me hu no say ndc for anya campaign simple kra mo na fie no mo di bebrom because ba me dey akola kra ntuma no me kan da so I don't see the reason so people wasting the time tell me go vote about me for Mahama sometimes change is good for the entire me vote ama NDC ne say Mahama ba obeyi tax na free bet so eno pe na me dem work the way ko na come to ama ba umia so say no utimi etina fie say bia obekọ bank akoyi sika no utimi tina fie sika free bank ba me na say to man because eno ma pe no mo yer na omna me to so e magana but this pass o man mo e de kade enso say to ba me bibia be okay ama say oba 4 years no divanya e magana me nto aba e ko me ni pa kra meto ama oba obatimi aye ade a yenya aye hwehwe no obatimi aye amae Ghana for adwenkyere enono akoso moda manso ba mu na mpenfo bie na nkrutu ahodo atwa dam ne ho ahia de ba bi odi wonti batumpo ekoye dende ma omo no titena ni de ma NDC amanyuku no Owura Johnson na sedu nketi akere na adwen de afa ho se obi adwuma obi asede wanya ni ye ena ma ni si ye ni si ye enti mpenfo nhwem na se ebo obi a ya fa no famra kwan so mi jimi di se MC nipa bi eso ye na adwuma e wo ni breso na wanye and they are very clear in my mind say investigate case no pa ubehu dam no eye ma na ye mienti no enti e kodru ho no na fe wo mo abehunu say de adro no ya mie dam no force ama nsuo no nyina nkontem a eno so de asembeba ena che se ade a ese nka ye bie no ne kwanso anka ye bie no nkakra na ese force ya mue adam no bebu ena ese bie ni nyina tum enti akwa se timing of spillage no eno na obi anye na adwuma akofa saa o how no my chairman for Mines and Energy Committee of Parliament Fienai enti akoso mbonum ba generators yi woni form ho nyina ma wurawura ho apie sana me baba ye board chairman enti na man kitinkiti bi say die metumi hu say ye wo susudua wo ho a ensu a eba lake num every day utimi calculate hu Titina ni adema chini ya monyuku NDC Owura Johnson na sedu nketia nene enie wone Kwame Nkrumah tikese na twetwe nkomo yi ewo OKFM ade echen bi adwumadie eso
Baby a one no monya kidney kwaji ayareshe ewo kolebu abaya sabia na yatum. Empenifo chiremu se na eka edahodomo enti na wotwi. Oswafo ono na hwe apomuden so ekomra hyebedwam. Onimonyafo kweku agima menu echiremu se aban edi 4 million Ghana cedis amase yemfa nkotua ka no. This has compromised the ability of the RGU to raise the funds required to pay for consumables procured from FMC promptly. Due to the high incidence of patients requiring dialysis, the total cost of care keeps rising, adding to the accumulation of debt. So, Speaker, it must be noted that patients on dialysis are not on the National Health Insurance Scheme. Onimonyafo kwekwaji menu eyoswafo hwe apomuden so aswase mrashebedwani onimonyafo muntaka mubarakenso ekasabi. Even when we were in government, I was constantly condemning why a Minister of Finance will keep the fund beyond the stipulated period that is in the law. Today, the Minister of Finance has gone to cap the health insurance fund, and the cap is so deep, over billions. And now we are talking about offloading this, what they call RVU unit of Kalebu, and probably all the other RVUs across the country onto the health insurance. Mr. Speaker, what we will be simply doing will be collapsing the health insurance fund. We are swase mrashebedwani onimonyafo muntaka mubarak ni nyadamu no oswafo a ono na hwe asetena hyehyeye awodo osomeche environment atena yabode munyansa pene nimde ntoaso onimonyafo kwaku afriye nsuso ekasabi. What Honorable Muntaka said the other time I spoke, I referred to the funding on the National Health Insurance Scheme. Mr. Speaker, I can say without any sort of equivocation, even on this side of the parliament, that for the Minister of Finance to cap or for us to look on for health, the NHIS to be capped, is unconscionable. In fact, it's immoral. Why do I say so? Any monies that are taken from the populace, which is regressive in nature, the best place to put it is with healthcare financing. So why do you take money from health to go and support budget? I don't get it. So that is the essence of capping. I believe that I've spoken on this matter on so many occasions. We aye waswafo na hwe atnaye abode munyansa pene nimde hyehyeye mu Dr. Kwaku Afriye Owura Emmanuel Akole ene William Gentu na densen we bai. Wana wowo sabumo yare onkaba muko Renal Patients Association na opanyina wada na no Owura Kwadwo Ahenkra ebo aban so pa se Kolebu abana sabia ka wode be 4 million Ghana cedis aban sika se mpinufo nje no wonfantua no aye wona niji pa tane de ebenyamia so mukutia kanama and the ebenyamia na ehu nia pa ene mama Kolebu gina so omudie bie na yedos 250 kwa mimi se kan wo twi yedos machines are all 15 per 15 you also be akoso 3 times a friend is saying a week sike ni wa obi come you 2 times a week na nipa about 250 and here if you are wanting na here ba no omo da ho omo da yare sabia ho de da omo no ma ba 120 ba be kan 370 almost 400. Owura Kwadwo Ahenkra opanyini yabano dani edema Renal Patients Association ne kunenene ensemi betodwa na wotwi mu a Emmanuel Akole ene William Gentu ene de ebesomo yen na Dr. Titus Beyo akasa na wotwi mu ade atu edwa kire se eye Kolebu dialysis centers na yasan abie ne biemu no daachi ankwa mabi no ade wo hawo ebebre yefri se eka no ayede no 4 million Ghana cedis ni nya de ze betimi aboa ye two mono yen solve sa how no ena eja pressure atentro for ni Ghana for nyina de agu on so nti aban the pressure agu o mo so say wo mo mbie but assembly no won two mu ene ne say dialysis a wo mo ye no na omo ya omo boka nti ebedum maybe na omo de ka 4 million Ghana cedis tuma ben na obetimi aya a wo ye ni nyina wo boka na nti ebedum maybe no say ya so the problem na nkasa say bi ankra wo was the ka o pese wo chia
na wɔyɛ dialysis no ɔmo ntumi nya that opportunity no ɛnyɛ bi going forward na me susu sɛ instead of aban bɛnya aka sɛ kobie yɛsi bie aban ɛmfa ntutuya a wayɛ ato kwan mu a ɛkyerɛ sɛ okay yɛ kobie yi yɛ aban yɛfa ɛka no bi ankorankora nso ɛmfa ɛka no bi ne ehu sɛ yɛkɔ so no obi a ɔbɛyɛ dialysis no ɛka bia ɛnda hɔ. Dr. Titus Beyone and the Henry Akosi Minka and Sama de Baye ni bini na otwi. Dr. Matthew Opoku Prempe opanyini osofo ahonede asoye no odan no opanyin chirim se amanfo keka se mpinfo a eda akpon e na akosombo dam na no yenyi omumfiri we sanse onwumadi anso ani e na dam ne ye ma wa hu bere wo se obie no e na mso mekotwifo ade hye no so no nyamfo ni chirim se nukure bia ni sa asem no mu afin so dam na hodi wo mu a e magana fo nsuru e sanse nyade bi dwere gu ne o kyena so ka ho. Mr. Speaker, I wish to assure you that Akosombo and Pondams are safe and are in competent hands. Akosombo Dam controlled spillage and the sequence of events. I'll start with the history. The controlled spillage that occurred on the 15th September this year is not the first time VRA has spilled excess water. For Dr. Matthew Opoku Prempe also for down when the asoe na no ne enie na ensema panyin ka ye no e na North Tomara se bedwani worumanyan for sam lokoja to abla kwa chirim se wadu panyin ho ya bo pa hwe akoso modam obi ye fa ko ade hyede wonti betumpo aye den de amomo wo begina mra se bedwafie wo kasa enhyehye aban de egu apono so asafo no beko omo no wanka ho asem na emom nipa oda dam no wo hwe dam no so no onimom na aba besanity North Tomara se bedwani worumanyan for Samuel Okuja to abla kwa nansemi ono nso ede etu dry malakole ni William Gentu na wotwi mu omde nsemi ebesomo yen Ensio afa adehia omo ewo miemie ahodo wo fra mantemu epoye mantemu ene enkrafa baabi enam akosombo ene kpondam na omu ebieye no edenam so amadwumayefo despite media TMW Foundation ene emwa afri eye Inglewood Company Limited Future Star School Ghana National Association of Garages Zone 5 ewo ofanko Teshi Muslims Community Ghana Banda Musini Odi Congo ene ankran amaya boaboa no ede ama adehia omo aketekrache a eno no ewo oti mantamnim omomra hyebedwani onumanyamfo Helen Adwantoso ena eje niema no a wada ase ekasa sei flood and AC yeah they no the most unfortunate is Karachi is almost a peninsula. We're surrounded by the Oti River and the water lake. This is the situation we find ourselves in. Farms are affected because Burkina Faso almost spill in these situations, obi a obesun ese no ono na yetie no sufre enti na pese amanfo ntie ye sufre enti na ani akɔkyerɛ North Tongue, South Tongue, Central Tongue ba ye there because say otino ene akosomo na atwa ye hye enti no still baby ansuo no no ɛhɔ na ɛwɔ ɛna nsuo no nso no baby wɔ hɔ a across lorry akwan enti obekɔ mo hokra eji uyusubo yenya mattresses yenya donation not even a single mattress say bia obi a nsuo abawure ne fie na no not for not even a single mattress so enti ade no ade a ha drink akra Wei onumonyamfo Helen Adwantoso a wono ye ketekrache mrahye eno akire no na despite media adwumayeni ejina adwumayefo no ane TMW Foundation no anem Charles Twimesi Tando ekasae Akosombo nsuo no ebufa so na affect yenuanom na omo from Mantem ni Eastern region. TMW Foundation any staff of despite media agent say the bebo deru ama nkofo aba be support here kakra. Na mo hwe niam afefe ye gu echi a. Nti ye say ye MP Honorable Ellen Adwantoso our Karachi West can say no ho aka edwemu no said at least almost some better mo kakra and in na ye donation ama ye MP a ofri Karachi West it is the last 2 weeks e koye ba ko wo soga kope and then so yes donation we this is the third one I hear na you go so shaman for say ye hear mattresses near there because oyonko da no da stress say obi an beboaye na yintumi mbo aye nuano ma omo aka edwa no na ye nyina ye honto ye se wonko hwe de omo femu na wonte de ye ya nti eguso shaman for say de wo bia mattresses edwane intade everything bia wo bia patcho fabric ne yemfa nkoma ye nuano ma omo aka edwa no
ene na yeguso esrese adomfo enkoso enye yadom na wono mo miemie ahodo mo akano yenko yo mo adoye frise onyonko eda enoda Charles Chumesi Tando wono enagina despite media ni TMW Foundation anemu ekasaye okodi adwenkyere ni wo hono mafato aso na sa yapon ene yemfa adwenkyere ne kakra emre Samuel Yenchi say happy weekend enkoma akua ene Sadat nana edusi poku oboase ose ade eye papapa emagana fo sesia no eye owura bawumia esuo kwa nteso enso de ode ba nenchia ode ma yayira Kasimi ata AK Kas wono enkran ama Samain Bosheba Amisti esi onmunyafo Canada Japan ene owura Alhaji Bawumia be ye adwuma ma breaking the 8 no aye possible Kwaku Buadi Eric enso de ode eba ye no say elections ni nyina eye asundwe mu weche se nkabo mu ewo NPP mu nana adusi poku oboase makan ose enidaso ewo magana fo sesia no eno medikan akan no dada asa anamboa asa okay obri nimo ese wo hwe free konongo nenchia enode abano fantastic ya kan Stanley kwabena entry ose authentic news de bia wotie ye hwe live enso enti Ghana this week odayase papa master planner onne de no makan fantastic makan enti makan ni nyina se de abane de makan ni nyina ya da mu nyina mase Emma mumo enitie asidano eko ede ama Patricia Sifafisha Naomi ama Benewa ena Abulai Dasmani yesamufo na ya okese de cardinal ne maami bia makwafo social media no ye live ekenka wadwenche ne mamude ode ye koso no eye Peter Square na ye sorry sweedie na chese akosia sapon ene eye na woda yamano happy birthday yakopon hira no onto ne nkwanem ofani mfra adom kwa adom na akoma so ade no yakopon wonye emfa emma no na afensu Monday oma aduane birthday aduane ensu papa gift ahodo no so no fa bintum wonte oba na wode abreme 2074 say ye na wasenka cho se wanu maduole nya pomuden na koso ana no mafrise eboa papa ni padua na hode no nya asem ketoa wode epua white ma no yifiri wonu mo ma ye de ehwono mo wonu mipenade bia kwa ha na ehwono mo aye yi na wode gi ade obombo bu ne nsa na fie jadum emema no prostate na ye kese anase wo ha abia ebamu a prostate de ehun senkan no woden aya no wanu 2074 o kidney wa hira wa wakoma ena wani chese obrebo ni nyina fumsudi aba ho a numti 74 na ema wa pomoden syphilis gonorrhea namu yarwa huduo ni nyina tonti na free ho yenye peja na de peja ye bobo no tumirika no senya kopon ya adomo a December day kan despite media yani from say executive fitness club for kwa ball enya asem ketu akra na tonti na ya nonom no ndo Peter kudi agropa training no sa eni obeshegu oya de Peter ya de pa ode musu wako bida o me kopa se na me kwa me ku Peter yi Peter di agrosa we excuse me sa na say me bobi and the Peter she Chelsea fata de na baduma enti chese tontina de eno ano mono no mo kope na yeyi aso mo nsam yese munum mienu ni ya se omo bossa na chese pomuden wa ba enti echina ayi nyame aduma December de dika na ye fiada ya fofida enti efiada no uko outifie na outifie memenda watena fie kosieda we dey long weekend pa na ye de ema musa no nti ye ko bobo no na chese ye ho ye de nti tontina no a na ye de ye no ye secret na me de ato abontini na executive fosu ko tuto binu ma na ye ne de omo no ma beto ye na omo beto ye nti ye ho odi no omo dada odi ahen kan so no omo akokasa omo se sitimi sha player bia win bonus no special estate no flat back special gardens no yes obia benya flat back special gardens yes win bonus no enti omoni abrepa ndo se kwa ma fu di agoro praye but still o say 1 December obeba ena me ho akrobeto akrobeto ono so di agoro pa nti budog munyi na abeba
aha isi bulldog ni ano de munyina nso ola munyina ba ababeka ho GM we ba mayenyu sa ho GM be ba mayen ono hwe ba bi wo already wo ho wo ha wo ha GM wo ha say GM we weka general manager wo despite media enti no be ba mayen because say oye manager wa ha no sai manager wo ho nti ai GM oye GM enti ke oba maye oba maye so o manage ha no sa manage ho enti ahwe obebo 45 na obebo 45 no oye wa ha lawyer wa ha enti lawyer beba maye enti T74 no yesre mu adai amoma ni nsu ne no so pa aya na wa phone number si 0246 073 498 0246 073 498 na de tofu biom ye 0501 628 931 0501 628 931 entino ejane ya no bi enso ma ne ye wakotwe momme e de atagbachi no yenso ye benum bi mommefo no ye kɔ no yenso ye num bi pa na ne enya asem ketwa bo ne be ye bo